রাশিয়া থেকে তেল কিনে সেই তেলের মুনাফা লুটছে ভারতের ব্রাহ্মণরা। ভারতের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী মন্তব্য করেছিলেন ট্রাম্পের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো, আর তার সেই অভিযোগ উড়িয়ে ট্রাম্পের আধিকারিককে একেবারে ধুয়ে দিল ভারত। আমেরিকার আধিকারিকের তরফে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা শুধু মিথ্যে নয়, বিভ্রান্তিকর। ট্রাম্পের সহযোগের মন্তব্য উড়িয়ে কড়া জবাব দিল্লির। শুক্রবার ভারতের বিদেশ মন্ত্রক হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারোর সাম্প্রতিক মন্তব্যগুলির দিকে তীব্র বিরোধিতা করেছে। তার করা মন্তব্যগুলোকে ভুল এবং বিভ্রান্তিকর বলে অভিহিত করা হয়েছে। বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমেরিকার আধিকারিকের তরফে যে মন্তব্য করা হয়েছে তা শুধু মিথ্যে নয়, বিভ্রান্তিকর। এই ধরনের বিভ্রান্তিকর মন্তব্যে ভারত এবং আমেরিকার সম্পর্ককে প্রভাবিত করবে না। কি বলছেন রণধীর জয়সওয়াল, শুনবো। The inaccurate and misleading statements made by Mr. Navarro, and obviously we reject them. We have also, spoken about it earlier also. This relationship between United States and India is very important for us. Both our countries, we share a comprehensive global strategic partnership which is anchored in our shared interests, democratic values and robust people-to-people ties. This partnership has weathered several transitions, as I said before, and challenges. We remain focused on the substantive agenda that our two countries have committed to, and we hope that the relationship will continue to move forward based on mutual respect and shared interests. युद्धाभ्यास चल रहा है अलास्का में, साथ ही साथ कुछ दिन पहले 2+2 का इंटरसेशनल मीटिंग हुआ था। एक और डेलीगेशन, एक दल आया था डिफेंस पॉलिसी ग्रुप का अभी कुछ दिन पहले। तो दोनों देशों के बीच में आवाजाही, दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है और हम प्रतिबद्ध हैं कि इस साझेदारी को और मजबूत करें। দিন কয়েক আগে রাশিয়ার তেল কেনার জন্য সম্প্রতি ভারতের তীব্র সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ সহযোগী তথা আমেরিকার বাণিজ্য উপদেষ্টা নাভারো। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ এবং হোয়াইট হাউসের বাণিজ্য উপদেষ্টা পিটার নাভারো তিনি রবিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে লক্ষ্য করে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন। ইউক্রেন যুদ্ধের অর্থ যোগানে নাকি ভারত সরাসরি হাত লাগাচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন। সেই সঙ্গে নাভারো ভারতের বর্ণ ব্যবস্থাকেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি। তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, ভারতের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় জনগণের ক্ষতির বিনিময়ে মুনাফা লুটছে। ভারত হলো শুল্কের মহারাজা। বিশ্বের সর্বোচ্চ শুল্ক আরোপ করে তারা আমেরিকান শ্রমিক, করদাতা এবং ইউক্রেনের মানুষদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে। মোদী একজন শক্তিশালী নেতা হলেও কেন তিনি পুতিন এবং শি জিনপিং এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারি না। ভারতের মানুষকে বুঝতে হবে আসলে ঠিক কি ঘটছে। আপনারা দেখছেন ব্রাহ্মণরা জনগণের ক্ষতির বিনিময়ে মুনাফা করছে এবং আমরা চাই এটি বন্ধ করা হোক। ভারতের রাশিয়ার সঙ্গে তেল বাণিজ্য পুতিনের যুদ্ধের খাজানায় টাকা ভরছে। কি বলছেন পিটার নাভারো, শুনবো। Very good shape. Bottom line is we're optimistic that the Supreme Court will rule on this. We don't have to the tariffs will remain in place at least to October and perhaps beyond until the Supreme Court rules on this. And here's the problem with India. It's a two-pronged problem. There's 50% tariffs on India. 25% of them is the reciprocal tariff because of unfair trade. 25% is the fact that India is buying oil from Russia. So start with the reciprocal trade tariffs. The problem is that India literally is the Maharaja of tariffs. It has the highest tariffs of any major country in the world, and it's in denial about that. It tries to tell everybody out there that that's not true when it is demonstrably true. So they should engage with us. They haven't done that as Japan, Korea, the Philippines, Indonesia, the European Union has. They simply think they continue having their way with us. President Trump's not going to allow that. Now, Putin gives India a discount on crude. They refine it, sell at premium prices to Europe, Asia, and Africa. It's nothing but profiteering. India cannot stand on the thin reed that somehow they need this oil to run their cars or cool their homes. It's false, just simply false. It was a shame to see Modi getting in bed as the leader of the biggest democracy in the world with the two biggest authoritarian dictators in the world, in Putin
and Xi Jinping. That doesn't make any sense. I'm not sure what he's thinking, particularly since India has been in a Cold War and sometimes a hot war with China for decades. America, we love you here at the White House. Happy Labor Day, and I'll be back tomorrow or the next day. বুধবার আবারও শুল্ক নিয়ে সুর চড়ান আমেরিকান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন, চীন শুল্ক বসে আমাদের শেষ করছে, ভারতও তাই করে। আমি সব থেকে ভালো বুঝি কে কিভাবে শুল্ক বসাচ্ছে। এখন ওরা বলছে আমেরিকান পণ্যের ওপর শুল্ক বসাবে না। আসলে আমি যদি শুল্ক না চাপাতাম তাহলে ওরা কখনোই এই প্রস্তাব দিত না। ট্রাম্পের মতে শুল্ক নীতির ফলে আমেরিকার হাতে দর কষাকষির মতো গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্র এসেছে। কি বলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, শুনবো। No, we get along with India very well, but India has, you have to understand, for many years it was a one-sided relationship. Only now since I came along, and because of the power that we have with tariffs, India was charging us tremendous tariffs, about the highest in the world. They were about the highest in the world, number one. And we therefore weren't doing much business with India, but they were doing business with us because we weren't charging them. Foolishly, we weren't charging them. So they would send in massive, everything they made, they'd send it in, pour it into our country. Therefore, it wouldn't be made here, which is a negative. But we would not send in anything because they were charging us 100% tariffs. And, I'll give you an example. Harley-Davidson. Harley-Davidson couldn't sell into India. There was a 200% tariff on a motorcycle. So what happens? Harley-Davidson went to India and built a motorcycle plant. And now they don't have to pay tariffs. Same thing as us. So what we're doing is literally thousands of companies are coming into the U.S., car companies, AI, but, more traditionally car companies. We have so many car company factories under construction or being designed right now. And they're coming from China, they're coming from Mexico, I must tell you, and they're coming from Canada, a lot of them coming from Canada. But they're coming into our country because they want to build here. And they want to build here for two reasons. Number one, they'd like to be here. And number two, the tariffs are protecting them. And number three, they want to avoid paying tariffs. When they build their cars here, they don't have any tariffs to pay. When you build here, you don't have any tariffs. রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার কারণ দর্শিয়ে ভারতের ওপর বাড়তি 25% শুল্ক চাপিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। সব মিলিয়ে 50% শুল্কের বোঝা কাঁধে নিয়ে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রপ্তানিতে দুশ্চিন্তায় পড়েছে ব্যবসায়িক মহল। যদিও প্রধানমন্ত্রী বারবার আশ্বাস দিয়েছেন দেশের কৃষক, ছোটখাটো ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র শিল্পের স্বার্থের সঙ্গে আপোষ করবে না ভারত। আমেরিকার এই স্বার্থকে অন্যায্য এবং অযৌক্তিক বলে আখ্যা দিয়েছে ভারত। সঙ্গে রাখুন আজ তাক বাংলাকে। অন্যান্য খবরের জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।